Hello everyone, this is PyDataVE coming to you from Anda Venice Hostel. Tonight we'll have two talks, one in Italian with Davide on graph and one in English with Claudio on finance. But first, let's thank the supporters on this edition, Anda Venice Hostel for the hosting, and the Corley Cloud for the streaming. And as usual, we start with the talks, each followed by a short discussion. After that, I'll share a few updates about our initiatives and upcoming events. And finally, we'll move on to in-person networking time. Ok, do la parola a Davide per il suo talk su graph per usare Python e Neo4j. Un attimo che... A te la scena. Grazie mille Alessandra e grazie a chi è venuto evidentemente ad ascoltare l'altro speaker e non me. Allora, io sono Davide Poggiali, lavoro in DGS ad un software che si chiama Complete, che è un software di supply chain, e oggi vi parlerò un po' di graph, ossia una estensione interessante della RAG con cui ho avuto un po' a che fare negli ultimi tempi, per cui voglio condividere un po' delle mie esperienze. Allora, prima domanda di ogni talk, che cosa facciamo stasera? Per quelli nati più o meno nei miei anni la risposta è ovvia, quello che facciamo tutte le sere, ossia cercare di conquistare il mondo, ma diamo un sommario un po' più serio. Vi farò una piccola introduzione al Neo4j, che è il nostro database a grafo, e ai pacchetti Python costruiti dagli stessi sviluppatori di Neo4j, ci sono pacchetti per altri linguaggi di programmazione. Poi vi parlerò di come creare un knowledge graph, che sarà di fatto il DB che servirà per fare la RAG, e poi avremo di fatto tre modalità di fare retrieve, che è la prima parte della RAG. La parte di generazione ovviamente la salterò, ma perché è abbastanza triviale. Una è un vector full text, un altro con cipher nel mezzo e poi addirittura con quelle cipher generate. Allora, intanto chi è Neo4j? Cos'è Neo4j? È un database, è open source, è un database a grafo, ossia tutti i suoi elementi sono i nodi e l'altro elemento importante sono le relazioni che intercorrono tra i nodi. Ogni nodo e relazione può avere diverse proprietà e alcune sono obbligatorie, le vedremo piano piano. Un linguaggio di query, come ogni bravo DB, il suo linguaggio query si chiama cipher. Per gli esempi di stasera useremo due librerie Python, una è Neo4j di Python e l'altra Neo4j GraphRag. Ora esistono altre librerie per interagire con un DB Neo4j, un esempio è una estensione di LangChain che si chiama LangChain Neo4j. Non parleremo di questa, ci sono e di altre possibili estensioni, useremo principalmente queste due. Neo4j essenzialmente ti connette a un database Neo4j e permette di eseguire query, quindi di creare dati, di ricevere dati, e eventualmente di cancellarli, ma non sarà il nostro caso d'uso, per fortuna. Allora, per i nostri esperimenti stasera useremo due dataset. Il primo è semplicemente la seguente stringa di testo, che è la storia di Marie Curie. È più che altro un hello world. Ora potete sbizzarrirvi a leggerlo un po', ma si tratta semplicemente di una sua breve storia della vita e i risultati più importanti.
e non vi sfuggirà, se sapete già lavorare con la RAG, che non ha senso fare RAG con un testo così corto come base. Non ha assolutamente senso, nel senso che un LLM può semplicemente avere all'interno del prompt tutto questo testo comodamente all'interno della sua area di memoria in cui lavora, nella sua context window, e quindi lo useremo semplicemente come Hello World, tanto per vedere come funzionano alcuni passaggi, tanto per giocare un po' con un testo che anche noi riusciamo in pochi istanti a capire, a comprendere, a riassumere bene. Quindi il primo sarà più che altro un esercizio di stile. Per il secondo io voglio usare un testo bello denso, grosso, pieno di personaggi con relazioni complesse, che sia già stato studiato, usato, magari senza problemi di copyright, per cui posso presentarlo a tutti quanti. A qualcuno di voi viene in mente qualcosa? Ci sono suggerimenti? Qualcuno? Harry Potter ha problemi di copyright, l'Orem Ipsum è un testo... La Divina Commedia... Ci siamo? Troppo breve, grande, tanti personaggi, complesse relazioni. La Bibbia, brevissimi! Esatto, è proprio così la Bibbia. Ci divertiremo un po' a esplorare questa cosa e dovremo anch'io rispolverare un po' di cose che avevo imparato a catechismo da bambino. Sarà interessante. In particolare vi do la mia sorgente di dati principale, che è questo link qua, che è un dataset per studi biblici in lingua inglese, molto ben curato, e spiegherò dopo perché ho usato proprio questo e perché mi è stato molto utile. Allora, andiamo direttamente al primo passaggio, creare un knowledge graph. Allora, il knowledge graph è un DB a grafo contenente le informazioni principali su cui io voglio fare poi retrieve, ovviamente, e una delle proprietà dei nodi dovrà essere per forza degli embeddings magari di un'altra proprietà che io ho. Allora, esiste uno strumento già pronto chiamato Knowledge Graph Builder della libreria Neo4j Graph Rag, ma a me non piace la pappa pronta e quindi provvederemo davanti a voi a smontarla un po' per capirne i pezzi. Allora, intanto quali sono i componenti per giocare un po'? Abbiamo un driver che fa parte della libreria Neo4j, quindi ci colleghiamo a un DB, inizialmente vuoto, in questa fase è tipicamente vuoto. Abbiamo un modello di embedding, abbiamo un modello LLM, vedremo a cosa servirà, e poi abbiamo questa pipeline che prende l'LLM driver l'embedding, mi dice che la sostanza non è un PDF ma una stringa di testo, come nel nostro primo esempio la stringa di testo su Marie Curie, e semplicemente quello che mi basta fare è fare run con il testo di Marie Curie all'interno, nel primo esempio. Ora, cosa fa questo? Non c'è dato saperlo se non andiamo a spulciare dentro. Allora, andiamo a spulciare dentro e ricreiamo dall'esterno. Allora, intanto un LLM con un buon prompt esegue di fatto una NER, una Named Entity Recognition, sul testo che gli ho dato in pasto. Quindi mi dice chi sono gli attori principali e quali sono le loro azioni. Questo ci dà già un buon indizio su come funziona linguisticamente un database a grafo. I soggetti, i complementi oggetti tipicamente sono nodi, mentre i verbi rappresentano l'azione che li lega oppure il rapporto che li lega l'uno all'altro, o eventualmente un evento che li ha legati. Questo passo qui crea un JSON con nodi e archi come li ho dato io. Nodi e archi poi sono scritti su DB selezionati, quindi io per ogni nodo creo un nodo, per ogni arco creo un arco dal nodo al nodo che gli ho dato, e poi di una proprietà scelta da me si calcolano gli embeddings, e tutto questo viene anche questo scritto su DB. Allora, tanto per capire, Neo4j ha già un template suo, che è questo Error Extraction Template, che più o meno funziona così. Allora, tu sei un algoritmo designato per estrarre informazioni in un testo strutturato, cerca di estrarre le cose in un JSON strutturato in questa maniera: nodi, con il D, label, proprietà eventuali, e le relazioni. Quindi io qua ho un solo nodo e le relazioni tra un nodo 0 e un altro nodo 1 che in questo momento non gli ho dato. Buona parte degli LLM, anche quelli più piccoli di caratura, penso già a un Gemma con 4B,
sono in grado, per contesti abbastanza brevi e semplici, di eseguire questo compito con poco sforzo. Ancora una volta rifacciamo un po' di passaggi. Allora, io do, ad esempio, a Gemma 3 4b questo template più il testo di input, pensate questo testo come se fosse quel testo di Marie Curie, gli dico che il formato sia in JSON per essere un po' più sicuri, e poi chiamo graph questo oggetto che è il JSON vero e proprio, così con questa riga mi assicuro, se questa riga non dia errori, che effettivamente il modello non mi abbia sputato qualcosa che un JSON non è, può succedere. Questo è un esempio di quello che lui mi dà quando gli do quel testo di Pierre e Marie Curie. Allora io ho una persona di nome Marie Curie e vedete che c'è un summary. Questo summary lo uso in un secondo momento per fare gli embeddings, perché è quello che ha maggior parte delle informazioni. C'è un'altra persona, Pierre Curie, un'organizzazione che è l'Università di Parigi. Poi ci sono le relazioni, beh, uno è sposato con l'altro, ha lavorato ha vinto il Nobel, eccetera, eccetera. Ora, questo è il risultato visto in Neo4j, quindi abbiamo Pierre e Marie Curie, l'Università di Parigi e il premio Nobel, e vedete che ha riassunto decentemente le informazioni più salienti di quel testo in un DB a grafo, che poi andrò a ricercare. La cosa non è difficile, ci sono tutto sommato 4 nodi, trovare quello giusto non è quel task così complicato. Andiamo a vedere ad esempio un nodo cosa ha dentro. Allora io qua ho l'id, l'anno di nascita, il nome, il summary, ed ecco qua gli embeddings. Li ho calcolati, li ho messi dentro, importantissimi. Ora, generare una knowledge graph dai testi biblici è complesso. Ho provato dalla versione in inglese semplificato, che è quella di James. Inoltre i miei modelli LLM locali un po' bassi ogni tanto sbagliavano qualche tipo di relazione, per cui arrivavo al capitolo 2 della Genesi, quello con Adamo ed Eva, il serpente e la mela, e lui semplificava un po' troppo, per cui veniva fuori che Eva mordeva il serpente. Quindi questo ci dice che non sempre, non tutti i modelli sono buoni a fare questa NER e a farla per testi magari lunghi e complessi. Per fortuna la mia sorgente dati è ben strutturata, è già una sorgente dati pronta per essere messa in un grafo, cioè ha già estratto le persone principali, gli eventi principali, le relazioni, per cui io ho potuto mettere tutto in un grafo. Qua ne ho selezionata una. Questa persona è, vediamo un po', è Rachele, la figlia di Labano, che si parla di lei nella Genesi, la rivedremo tra un po'. Ovviamente i suoi embeddings, notate che il nome ha sempre un underscore numero, perché i nomi della Bibbia ogni tanto si ripetono. Ok, allora, proviamo a fare un primo retrieve. Allora, costruito il knowledge graph, si può fare ricerche RAG in senso tradizionale, prima però è necessario impostare un indice. Quindi io faccio create vector index su un label solo, ne parleremo tra un po', guardo qual è l'embedding, la proprietà che ha gli embedding all'interno, che dimensioni ha e che similitudine usare per la ricerca. In questo caso ho scelto il coseno, ma ce ne sono le altre che conosciamo. Allora metto su l'oggetto retriever, lo faccio girare con la mia query, che in questo caso è chi è Marie Curie, abbastanza semplice. Ora, questa limitazione di dover avere un label si può bypassare. Io posso creare un label uguale per tutti i nodi se voglio, non c'è problema ad avere più label per i nodi, oppure si può lasciare che sia un LLM a partire dalla query, capire quale dei label presenti all'interno del DB a grafo è quello giusto secondo lui. Quindi si può identificare il label, quindi questa parte qui si può un po' più automatizzare in questo senso. L'altra possibilità è l'hybrid retriever, e anche questo fa parte del pacchetto RAG. Quindi io ho da una parte la vector search come quella di prima, dall'altra una full text search, normalizzo i risultati dividendolo per il massimo, li combino con un fattore alfa, 1 meno alfa,
come abbiamo visto più volte, scelto da me, oppure uso il default e ottengo i miei risultati elencati nel modo che voglio e prendo i top K, dove K scelgo io. Quindi vedete qua ho scelto i primi 3 risultati, proviamo a vedere. Proviamo una domanda un po' più complessa sulla Bibbia. Trovami i figli di Isacco. Ora anche qua ci vorrebbe un po' di ripassino, ma cerco di essere breve, se no ci metto tutto il tempo e parlo solo di Bibbia. Isacco, il figlio di Avremo, aveva Giacobbe ed Esaù. Allora, io faccio libri text retriever e lui giustamente dagli embeddings mi trova prima Isacco stesso e poi sono fortunato perché le person info mi dicono figlio di Isacco, allora sono in grado di trovarlo. Sono stato però fortunato. Se io volessi i nipoti di Isacco e figli dei figli, questo retrieve non sarebbe più in grado di fare niente. Ed è qui che passiamo alla parte un po' più interessante, alla parte un po' più peculiare. Finora ho fatto solo cose che qualsiasi RAG faceva, anche con limitazioni tra l'altro. Quindi sleghiamo il Kraken, sleghiamo il Cipher. Abbiamo visto risultati RAG che non necessitano di UDB a grafo. Voglio rispondere a domande più complesse, ad esempio chi sono i nipoti di Isacco oppure tutta la genealogia. Devo aggiungere un pezzetto. Questo pezzetto è una piccola query cipher fatta apposta. Allora c'è questa funzione, questo oggetto che si chiama vector cipher retriever e poi anche hybrid cipher retriever che fa una ricerca embeddings come quella di prima seguita da una query cipher per ognuno dei risultati trovati usando la keyword node. Lo vedremo. Allora questa è la query. Io parto da node, voglio i figli e trovo delle persone, quindi prendo tutte le persone che col nodo che ho selezionato, per ognuno dei nodi selezionati al passo precedente, hanno rapporto padre-figlio, e poi voglio solamente le informazioni. Eseguo la ricerca ed effettivamente mi ritrovo i 2 fratelli litigiosi, Giacobbe ed Esaù, quelli del piatto di lenticchie, per chi si ricorda qualcosa. E questa cosa la posso espandere, ovviamente. Quindi, invece che solamente i figli, io posso avere tutta l'albero genealogico da 0, Isacco stesso, alla terza generazione. Vedete, ho asterisco 03, ho cambiato solo quello. E quello che ottengo ve lo faccio vedere in Neo4j, altrimenti è troppo lungo. Sono effettivamente la discendenza di Isacco. Allora, Esaù ha avuto i suoi figli, Giacobbe ha avuto i suoi figli, 12 figli maschi, uno per tribù di Israele, più una figlia femmina, che non ha fatto una tribù di Israele, ma i tempi erano quelli che erano. Non prendiamocela con loro, dai. E volendo posso andare giù per tutte le generazioni che voglio, fino a Gesù di Nazareth, e non sto scherzando. Andiamo avanti, vediamo che c'è un'altra strada possibile, e poi intuirete anche voi che questa strada si può collegare a quella precedente. Cioè io posso generare una query cipher per soddisfare la mia domanda, la mia richiesta. Quindi, primo passo è prendere lo schema del DB. C'è una funzione già fatta, che è text to cipher retriever. Io gli do il driver, cioè dove si trova il DB con quali autorizzazioni, il modello LLM, lo schema del DB, e lui è in grado di generare ed eseguire questa query cipher e darmi i risultati. Ora, anche questo è un qualcosa di già fatto e super bello e super pronto. A me non piacciono queste cose qua, quindi preferisco smontare un po' e vedere cosa fanno tutti i pezzettini. Allora, questo text to cipher retriever fa queste operazioni qua. Intanto quello che vedete già, quindi ricavo lo schema del DB selezionato. Lo schema è un elenco dei tipi di nodi che posso avere, i label e i tipi di relazioni possibili tra di loro. Lo metto in un template di prompt LLM per generare una query cipher. Poi valido la query, quindi guardo che quella query sia effettivamente una query cipher e la eseguo. Il template può essere anche semplice ed efficace, specie se uso modelli di bassa caratura. Genero una query cipher per un graph NeoDB da un input utente. L'input utente glielo do, gli do anche lo schema, lui da questa informazione riesce a incrociare un po' i dati.
E ancora una volta bisogna validare il risultato è una stringa, deve essere effettivamente una query cipher valida. Per fare questa cosa non ve lo faccio vedere perché è un po' brutto, ma ci sono fondamentalmente delle regex. Ora qua per ottenere i risultati migliori la query deve essere riscritta un po' in modo un po' più per generare. Quindi trova la persona o le persone che sono figli di Isacco, e Isacco è il nome in inglese, altrimenti dovremmo dirgli Isacco _1, e dimmi i nomi di questa persona e gli attributi unici. Allora mi prendo lo schema, estraggo la query cipher da crea cipher from query, e crea cipher from query è quello che vi avevo fatto vedere prima. La query generata, analizziamola un po' a mano così vediamo un po'. Allora, match P1 le persone, il cui English label sia Isacco, e che abbia un rapporto di tipo padre-figlio con una persona P2, di questa persona fammi vedere i nomi e gli attributi unici. La seconda parte della query potevo ometterla, fammi vedere solamente la persona, e mi avrebbe fatto vedere tutti gli attributi della persona, compreso gli embeddings. Questa cosa l'ho fatto per semplicità. Eseguiamo questa query. Python Neo4j ha un modo semplice per eseguire la query. Io ho il driver, apro una sessione e all'interno della sezione faccio girare con .run la query e ne estraggo i valori. Vediamo il risultato è esattamente quello che mi aspetto. Esaù, il primogenito di Isacco, Giacobbe, il secondogenito di Isacco che gli rubò la primogenitura. Evviva! Andiamo già alle conclusioni. La graph rag è uno strumento interessante, a mia opinione, estende effettivamente la rag tradizionale, cioè siamo riusciti, mettendoci un po' mano alla tastiera, ad avere qualcosa di più che la rag non era in grado di darci, sul nostro dataset almeno quello della Bibbia, e può rivelarsi uno strumento utile in alcune circostanze. Un pro, cioè come sarebbe di più bello il mondo se si basasse su dei graph rag invece che dei rag. Dimmi qualcosa che già non so. In molti casi l'utente non vuole cercare la cosa che ha nella query, ma vuole cercare un'alternativa. Pensate a tante volte, e ci sono dei siti specializzati che intercettano questa ricerca Google. Voglio l'alternativa open source a questo software, oppure un argomento correlato a quello, ma che comunque è in un certo senso nei dintorni e che mi dà qualcosa che non so. In questo caso una ricerca con un graph rag rispetto alla rag effettivamente darebbe dei risultati più vari, più interessanti. Un'altra cosa interessante è esplorare le relazioni. Quindi, come Wikipedia è stato detto alla mia generazione essere un buon punto di partenza, è un pessimo punto di arrivo perché chi si ferma a Wikipedia effettivamente ha grattato un po' la superficie di un argomento. Quanto tempo è passato? Adesso facciamo direttamente le richieste a un LLM. Fare ricerche in graph rag mi dà quella cosa in più correlata. Ci sono ovviamente anche dei contro. Il contro è niente pappa pronta. Noi rischiamo a impazzire un po' a fare ricerche accurate e in alcuni casi, come nel caso che vi ho fatto vedere, cioè quella query cipher in più che ho scritto aiutando un po' la parte precedente, l'ho dovuta scrivere io, conoscendo io a mente la struttura del GraphDB. Chiaro che è possibile generarla con un po' di inaccuratezza come costo, però a furia di esplorare relazioni rischia un po' di impazzire. Costruire il knowledge graph è la maggior parte dello sforzo. Può essere faticoso, generarne uno con un LLM è un buon primo passo interessante, ma un knowledge graph generato esclusivamente con un LLM non è buono per fare le ricerche, ha tutta una serie di limitazioni. E un'altra cosa, e me ne sono accorto sviluppando le cose e proprio nelle cose di questo task, le librerie sono relativamente recenti, ancora acerbe, quindi con un po' di bug, di sezioni inesplorate oppure lasciate un po' andare. È il bello di un argomento nuovo, di un argomento recente, che uno ha il modo, in qualche modo, di
ricostruire le cose da sé, così come vi ho fatto vedere questa sera. Io vi ringrazio per l'attenzione e per essere stati qua a sentirmi parlare di Bibbia. Allora, grazie Davide. Ci sono domande? Ok, allora proviamo a usare il microfono. Innanzitutto grazie della tua Grazie. Innanzitutto il grafo è uno strumento che è ovviamente collegato al PG. Io mi sto chiedendo, se non volessi usare l'FJ, vorrebbe la possibilità di essere direttamente collegato al PG perché ha delle limitazioni con il numero di nodi della dimensione del grafo. E se volessi un po' una dimensione del grafo, si passa a vedere con la PG. Quindi devo magari parte suggerisci in Python, libera questa arte? Allora, c'è una libreria che si chiama NetworkX e che gestisce i grafi ed è la libreria per gestire i grafi Python. Questa scelta di libertà, come al solito, si paga in sangue in più da riversare sulla tastiera. È una scelta, però è una possibilità effettivamente. Non l'ho esplorata personalmente, quindi non vi posso mettere la mano sul fuoco che effettivamente sia possibile o facile in NetworkX fare una ricerca graph, però come vi ho mostrato oggi gli elementi sono disponibili al di là delle librerie offerte dai forgery. Ok, grazie mille. Come hai detto tu, lavorare con un grafo è molto utile per riuscire a fare delle query interessanti che altrimenti magari non riuscite a fare, però è un punto da magari discussione di relazioni con varietà, non so se è utile fare magari delle relazioni non binarie, se non è combinare queste relazioni oppure appunto proprio perché dovrete usare modi come concetti e non Sì, le proprietà all'interno di un arco, al di là del nome dell'arco stesso, possono essere qualsiasi cosa, quindi può essere una data oppure può essere un numero floating point, e io vorrei beccare quelli all'interno di un certo. Allora, nella mia esperienza sì, è possibile con della query beccare magari non esattamente quella cosa lì, ma magari un intorno, quindi compreso tra e, ad esempio, e questo potrebbe essere già un buon punto di inizio. Vero è che se ad esempio io quella query cipher la faccio generare, sappiamo che gli LLM sono poco bravi a fare i conti oltre una certa soglia di semplicità e quindi posso incappare in degli errori clamorosi. Come dire, ogni cosa che automatizzo mi porta dentro il costo, come nella risposta precedente sostanzialmente. Sì, avremo una domanda. E al microfono. Grazie, avremo una domanda, ma quando all'inizio di all'interno della logistica, che tipo di applicazioni interessanti hai trovato sono work in progress e non so fino a che funzione sono liberamente in grado di dire, però, vediamo un po'. In generale in sviluppo software, senza essere specifico sulla logistica, ad esempio molto spesso i log sono ben rappresentabili da un albero, che è un caso specifico di grafo, che magari potrebbe meritare una tree rag più che una graph rag, tutto sommato, ma questo potrebbe essere un caso interessante di uso un po' più largo.
Ci sono altre domande? Ok, allora, grazie Davide. Grazie a voi. E adesso switchiamo. So let's move to Claudio, who will be showcasing the stock marketing forecasting with conformational prediction and the potential of AI agent recommendations in stock market trends to enhance the traditional exploratory data analysis. Okay, thank you. I try to have a speech in English, in Italian. Thanks for inviting me this evening, and thanks to be here. So today we want to speak about forecasting and agents. I'm working in an insurance company during the day, and during the free time I play with AI and data science. So today have a look about the agenda. Is very busy. We start with the motivation, and also we end with the web app. Inside this boarding, we look about the conformal prediction, agent, and the framework that I used. So starting with the motivation. The idea is I want to build a web app with a predictive AI using a time series, but using a conformal prediction. And I was attracted by the financial stock because it's trendy now, and also there are many experimental with the financial market. So when I built the app, then I thought, okay, but how can I improve the appealing about the app? So I thought about the using to the generative AI is another topic about this year, and I used the agent. Use the agent to as a recommendation system, so to improve the data analysis, stock analysis. But before to start, I want to ask you if there are in the all some financial analysts. How many financial analysts are here? Okay. Okay, I have to pay attention. Okay, thank you. Okay, we start with the conformal prediction, and so about the uncertainty quantification. Why we want to understand, we want to improve, to use the uncertainty quantification. For instance, think about the portfolio manager that want to invest in a stock market in the of the tech company, for instance, and the financial model give a 30% of chance that the next quarter there will be a gain about $10 per share, but nothing else. Is the model doesn't explain how is confident about the value, the point prediction. But instead, if you use, for instance, a range about that evaluates the uncertainty, for instance, plus $5 or minus $5, so your gain can range between $5 and $50. And in this way, you can decide maybe to invest or not. But the thing change if the fork is wider. For instance, the range could be between plus $50 and minus $50. So your range can be between the loss of the $40 and the gain of $60. In this way, it's a really risk, and the manager can decide maybe to use some age exposure, some other action to stay hold or otherwise don't invest. So
the uncertainty quantification matter because you can understand the risk, for instance, in this way. But it's important because, yes, if you, as I said before, if you have a machine learning, use a machine learning model, you have a point prediction. Only this point prediction is not enough for information about your forecast. And there are, this is important to understand uncertainty quantification because, for instance, for decision making, as we said before, for the risk management, but to understand also, for instance, if the model is right or not. Maybe you are using a wrong model to make the prediction. And to have uncertainty quantification is also important for the regularity, for the compliance. Uncertainty come from allegorical uncertainty, so from randomness of data, and this type of uncertainty is not possible to reduce. But there are other type of uncertainty, epistemic uncertainty, that is coming from the lackness of knowledge from data. So gathering much more data, you can reduce this uncertainty. And there are other types of uncertainty coming from the missing of data, coming from the poor of the model that you use, and for all, and other. In this stage, it's important to use conformal prediction because conformal prediction is a statistical technique that is able to evaluate the uncertainty of your prediction, building prediction regions, turn into prediction set or prediction intervals. There are many advantages using conformal prediction. First of all, that you have the guaranteed that your interval of the coverage, and is guaranteed by mathematical design, so that your points fall into these regions. Is distribution free because it is not required any type of distribution such as Bayesian regression or other statistical models that require independence and identical distribution. Also can be applied to any type of model, so it's model agnostic and easy to implement. Yes, it can be applied to linear regression, so machine learning, neural network, also with LLM. And there are some properties about conformal prediction. First of all, okay, this the guarantee of coverage is coming from the exchangeability of the data. Yes, it's not doesn't matter the assumption that are required as weaker than the independence from the statistical model, the classical statistical model. Only, for instance, that require that the joint probability distribution of your data doesn't change with any permutation. This exchangeability is not true for instance, for the time series, because there is the time order. But we see then how some package overcome this limitation. Also, the coverage, they guarantee the value, the coverage of your data or your intervals, that your prediction are coming and are inside your boundaries. But it's not enough because, okay, you can have, for instance, 90% of coverage, but it's important to evaluate how is wide your intervals. So narrow intervals are better than large intervals. And in this way, it is helpful to understand if the model is performing good or not. Also, okay, just a clarification that the prediction intervals are not confidence intervals, because the confidence intervals are used in the sampling about, for instance, to estimate the parameter of your population, for instance, the mean, and is used for historic data for the current evaluation. Instead, the prediction intervals are related for future evaluation, for future values, not a single parameter, so are quite different. What are? There are many methods in this way about conformal prediction. Conformal prediction was born by Vladimir Rock in the later 1990 and the early 2000 in the University of London, and then was spread into USA by the professor Wasserman. And yes, there are many research and many study about conformal prediction, but they can be grouped into
three main families, then can be also split about the task. So, for instance, it can be different from classification, from regression, and from forecasting, for instance. The most useful is a split conformal prediction because it is efficient in the time of in terms of the computation and also easy to implement. Instead, the full conformal prediction is much more is robust, but is really intensive in terms of the computational effort. And the cross conformal prediction is really good in terms of the efficiency, but is really complicated to apply, to install, to create. So you can consider the conformal prediction as a recipe. We see now the split conformal prediction that is much more used. So the recipe is you need to have your dataset with your reliable classification or regression, but we speak about the regression. You can have the model, the predictive model. Then you have the non-conformity score to evaluate your error and the miscoverage rate. So how much the error that you evaluate outside your prediction, your interval. And starting with this recipe, you can start with the conformal prediction, splitting the data set into two, your train set into train and calibration set. You train your model into the training set, then you use your predictive model to create the quantile, to retrieve the quantile from your calibration set and to calculate the prediction interval that you can apply to the unseen data. To understand much more, we have a numerical example that's much more easy to understand. So we have a time series, and we want to build a 90% prediction interval for a time series that we have 15 timestamps, and these 15 timestamps is subdivided, split into the first 10 for the training set and the other 5 for the calibration set. You have the giving this split, you train the model in the first timestamp, and then you predict your non-conformity score. The non-conformity score is the error in the next 5 timestamps. So you evaluate the non-conformity score, so you sort your non-conformity score in an ascending order, and from this order of the from this non-conformity score ordered, you compute the quantile index, and from the quantile index you retrieve the threshold that you have to apply for your prediction interval. So in this way, you have you sort your non-conformity score from 1. You have 1, 1, 2, 2, and 4. You create your quantile index that is 5, and from the 5 you pick up your threshold value. This is the 4. When you have to predict the 16 timestamp, your value is 92, the prediction of your model. The 90% of the conformal prediction interval will be applying the threshold value minus and adding and subtracting to your prediction value. So 92, 82, 88, and 96. And is inside your prediction of 92. For the next timestamp, the things change because you have a time series. Okay. How to apply this conformal prediction for a time series for the financial stock? I used the Nixtra framework. Is a open source framework, really big, and is split into many libraries, from a statistical model, stats forecast, to machine learning model, neural forecast model, and also they have a foundation model. Now is coming GPT-2. And is good because it's a lower code, so easy to apply, and also is a taught for the companies, for industry, so it can be scalable. What happens in the Nixtra apply overcome, as we said in the time series, there is the issue about the exchangeability of your data, because the exchangeability of data is not is required as assumption in the conformal prediction, but is not met into the time series. And the Nixtra thought to overcome this limitation using the
rolling window cross-validation for the interval calibration. So in this way, what happens? Happens that he apply the cross-validation that, for instance, think about when you use the cross-validation in the time series. You use the time series split cross-validation. It's the same concept. Use your validation is moving over the time. In this way, what happens? That you pick up the order of the time series of your data. So, but you also are able to take care about the assumption in a weak way, because you adapt your interval with the local with adjusting the local the error. So you forecast the error in your part in the future, but also you adapt your interval with the local error. So in this way, it becomes flexible. And for this reason, there are two types of approaches. One is by conformal distribution, that is a traditional, so as the same approach that we have seen before, similar, and conformal error, instead that you apply the quantile, the prediction interval, directly to the error. Okay, yes, okay, we have build the part of the conformal prediction. Now I thought, okay, I want to build something much more appealing, and I want to use a agent. This is used in the today, this year is the boom of the agent. I want to use. What are the agents? Agents are the autonomous system that are able to perform complex tasks without the intervention of human, and they empower the LLM, where the LLM is the brain of this autonomous system, and are equipped with tools such as arm, legs. So with this tool is for to accomplish very complex tasks. For instance, they have a sensor to have a communication with the environment, and also communication tool with communication to other agents or other systems or with human, for instance. In this way, are able to plan, to reason, and make action. In this way, they make the decisions. But in this interaction with the environment, they store information, and this information is important because they use this information to create something personalization. And in this way, in this loop, also they are learning, so they improve the performance. For this reason, we want to use agent, because they are able to perform in an autonomous way task, and they are also flexible. They are appealing for the company because they can improve the productivity, the efficiency, because they can be used in the repetitive tasks, and you can move people to work in a higher level task. Also, this activity that they are able to memorize to have the memory about the transaction, about the information, they are create the outcome, personalization outcome, and also can be used for scalable operation inside the company. So they can be used in the such as the human worker, and their performance change much more if they are used in the multi-agent system. So when they are collaborating, they improve much more the task. They are able to really use really solve complex tasks. And for this role, I use the PyAutogen. At the beginning of the year, of this year, there was the deploying AI free course with the PyAutogen. So I was attracted by this course, and I have thought, okay, I want to apply this type of framework. Is built to use for a single agent and also for a multi-agent system. I used, for instance, the conversable agent that is used for have a conversation, but there are other type of agents, specialized agents, for instance, for a tool, so to retrieve information from the external information from internet, for instance, from the web. Other that are reflect agent, that they reflect on the performance and into the outcome, and also the planning, that are able to orchestrate the team. And then, okay, I go to the app that now we want to have a see about the app. And okay,
Okay, this is the app that I realized. Okay, what happens? This is realized into Hugging Face space. There are some variable. Okay, you have now, for instance, we take NVIDIA. I've written also an article that I've taken as 3 stocks, NVIDIA and other 2 also. And okay, this is you write your ticker, then you select how many the time horizon that you want to use for the prediction, the past time horizon, the composition in your exploratory data analysis. The composition period now is 21 because I thought okay, every is 1 month in business days. The coverage level, and also we have several models. Okay, Autorima is the classical model used for is a econometric model used in the prediction of stock forecasting. AutoGBoost is a automatism in automatic machine learning developed by Nixtrad, is used to retrieve the hyperparameters for applying XGBoost. There is a neural hierarchical time series forecasting, is the new type of neural network that use the multi-layer perceptron and then for each timestamp, and then they are linked by interpolation. And also TimeGPT, that is a foundation model. Okay, there are required some API because because in this way, for computational reason, this way it can be used to everyone, and there is not used the GPU from Hugging Face. Okay, I run the NVIDIA. Okay, this is the time table about the 5 years. So with the timestamp and the stock price. Here the stock data visualization. Okay, we have the line plot that you can see, for instance, there's a growing about the NVIDIA stock, especially in the last year. You have the box plot that you can understand, for instance, there is much more variance in this type of month because it's a box plot per month. And also the median is much higher from June to October. The autocorrelation plot that say that outside the threshold, see that the stock are there is autocorrelation between the information are correlated, the observation. The partial autocorrelation that you see that there is a lag of 1 time, so you have to difference your model. Okay, the composition, the classical decomposition that you can see about the trend, that is the major part of your stock, and the seasonality, you can see about the cyclical behavior, and the residual that is increasing, especially in this last period. So there is a much more volatility and heteroscedasticity. Sorry for the pronunciation. The Dickey-Fuller test that is helpful, the classical application about the exploratory data analysis, that the p-value is over of the threshold, so the null hypothesis is not rejected, so the data said me that is not stationary. Okay, before to start with the forecasting, we see the recommendation. This recommendation, how I build this recommendation? I build this recommendation in 2 ways. The first step, okay, is a technical side with the indicators. I use the data from the high finance, so from the API from Yahoo Finance, okay, and I calculated, for instance, the simply moving average for different type of days, and the RSI indicator about is for optimism or pessimism about the sentiment of the market. At the beginning, I created this type of agent only with this technical information, requiring, for instance, the sentiment of the market. Then, in an hackathon last month or last period, I discovered that Perplexity is really good to give information about recommendation for stock. For this reason, I applied the API from Perplexity. And I asked to the agent, okay, to use the information from the API from Perplexity. And so here you have all the information retrieved
from the web, from Perplexity. And you have, for instance, information sentiment from analyst, other indicator, and in this way is able to give an information, real information about recommendation, hold, buy or sell your type of stock. In this way, to hold, because okay, the trend is growing. Only there is the risk in the short term. So for this reason is to hold instead of buy. Okay, now we go about the models and the forecasting. Okay, there is the price of today. The model is developed that, okay, when I run of the price of today, and the prediction is 1 month. So the price on 1 month from today, in business day. And the train set is built, and the data set is split into the train and validation set. Okay, with a 90% of coverage. Okay, this is I use the root mean square error for the evaluation. Okay, with the point prediction and for the boundaries, the coverage, and also the average of the size of your intervals. So this is the line plot, and here the prediction. Here is the zoom about the prediction. This is the 1 month of prediction. Here is the prediction interval. In blue you have the actual value, and in orange the prediction. So the Autorima is able to generalize quite well, for my opinion, the price. You have the coverage 96%, so is over than 90%, 95%, but also, yes, the average width is not so narrow, so okay, can be improved. But I think that, in my opinion, I look about other days, it was good. Also, I have done the backtesting using the cross validation. I used threefold, and you can see that about, for instance, is consistent because the root mean square error is quite similar for each fold, and is the behavior of your prediction and actual value in the train set is quite good, and this is the residual. Okay, you can see that, okay, the volatility in the last period. Now we can also have a look about, okay, we launch the auto edge boost. So in the auto edge boost is used to fine-tune the hyperparameters and then apply the edge boost. Requires some seconds to run. Maybe I just limited the sample about 10 samples, so is for to reduce the waiting time. But in my opinion, now then I ask you what is the best. Okay, for the XGBoost, you have also the opportunity to evaluate also the train matrix instead of the Autorima neural network. It depends on how the machine, how the library is built. But you can see that, okay, here the coverage is good, really good, with a narrower in the train set, but then fail in the prediction, in the test set. So the coverage fall down, and in this way you can see here the movement about the auto edge boost. Okay, the cross validation during the training set is quite consistent also here, but yes, you can see here, for instance, there is much more volatility. So I think that I used for the financial stock ensemble trees, and I wasn't so good. I wasn't satisfied, but I started with this type of elaboration from April, and okay, Autorima is confirmed to be good. Auto Boost is really improved. Neural network show today not so good as I saw before. You can also have a look about the article that I written. Okay, you see, okay, the coverage is 100. Okay, maybe overfit but also you have also the average size is too large. Okay, surely you have a good that you don't have error, but the average of your size of interval is really high, so it's not so good. And also in the backtesting it fails
because yes, it's different. It's not consistent for each type of fold. Here about the behavior, there is a fall in this period that is starting the volatility. Also here about they are not close to the red dot that is as for instance as Autorima. So neural network fails. And last one is the foundation model is based on a transformer based model that today is better than I watched on April, but it depends of the stock market because it's a higher volatility. So the good news that we have many models, we can try many models. So there isn't the good performance, but we have many choice and is fine. Okay, here you have also the train matrix and the test matrix, and you can see that okay, in the coverage in the train matrix is close to the 90%. In the test matrix is really good, is over than 95%, and the size is quite good because it is less than the Autorima. So this night, the winner, in my opinion, is the foundation model. I haven't expected. The backtesting is not possible because the foundation model works in a zero-shot prediction. So you don't have the opportunity to have evaluation. Okay, I think that my conclusion, okay, what I've learned in this experience, I learned about the next that yes, is good for as an open source, it can be used in companies. What happens? Happens that easy to use, maybe there are some features between every machine learning model library that is quite different. I prefer machine learning library and then the other that are not present some features. Agent are really good. I use agent not for coding. I use agent as in the conversation way to analyze data. In the first step, I create some data analysis from the data set, from the API, and then I use also the information from the perplexity. And the agent is able to give a recommendation. So to create an opinion about, to give a consulting about the stock. Surely it's better to have an opinion from a financial analyst, I think so. But maybe I think that is important because it's not useful for people that wanting to invest. I think that is useful for analysts because you can improve your productivity for this reason, because you have in instant time information. And then, okay, discover Hugging Face that can be used as our GitHub repository that can be used for to deploy your app, so you build your portfolio. So I finished. There are some references, okay, also the notebooks and the GitHub repositories. And okay, thank you. And I have a question for you now. I start with a question and I have another question. My question is, have you look about you have a look about the app? What do you like to improve in this app? Thank you. Hello, everyone. Thank you for inviting me to present. And my question is about it's a very critical to choose a specific model for any time series, or we can say any stock which are running in the market. So it's a quite critical question maybe. But as you show us that many of the models are already prepared in the end. Yeah. And we can apply, and also we can save our time, and the data will be easily visible for us, and we can change, we can use the multiple models. Okay. This is just an example of application of the app. I chose this type of model.
So yes, the limitation is, okay, you have already model. I chose, for instance, AutoArima and AutoXGBoost, for instance, where is creating in automotive in automation way from the package. So because it's better that you can fit your model with train your model with, and with the cross validation and retrieve the good parameters. Okay, so there is a limitation in this approach because you don't see, for instance, for XGBoost, I put, for instance, 1-2 lags, but you have choose to create many other features engineering. So is the limitation. Surely the auto XGBoost is can be improved, for instance, with other features. I use just a simple way. AutoArima is the same. You add other features in your data set, in your data. You retrieve your data from EU Finance, and if you work in your notebook, you can create or build your personal model, and then you chose the best model. Now is can be used for everyone, so it can be used for people that have no coding way. Just put your ticker and choose the best model. Maybe you can improve the number of the models, so you have many choice. But for the was built for easy user in a user friendly way. And my second question is, can we find all stocks data in the? Sorry? Can we find the data of all stocks in the? Yeah, in the app, you here you select. Sorry. In the app here you have to put the ticker, your ticker, yeah, in the financial ticker. So you can have from Amazon, because it exploit the API with the EU Finance. So only one per time you choose by the API. You have your ticker. So you choose your ticker every time, and you have your prediction, your information. There's no any limitations. One per time. The limitation is one per time, not every, not multiple in the same time, but one per time. Okay. Thank you. There is a question at what's the value of I don't know because it's not calculated. A square, okay. The square is not calculated, but yes, in the I used only the root mean square error, but because I prepared inside the app, so one person can be improved the app. So maybe yes, root mean square error is the square is used usually for linear model. But I use only root mean square error because is much more used for the other type of machine learning. Usually R square is for linear regression, not for the others tools. For this reason, I chose root mean square error. But yes, when you build the app, you can change your matrix. Hello, sorry for the English. I have a question. This is more a foundational question, I think. Given that we are investors, the real problem in trying to experiment with my study is that in time series and in this exact problem, when the model tries to predict the next value, it doesn't make any difference really for him if the prediction is
positive or negative. When you do the mean square error or like that, for him it's the same, because when the model tries to converge, it tries to minimize the error. So the real problem is when we are trying to invest in something is, will I gain something or will I lose something by this operation? And for the model, the problem is it can't really understand when you give the range. Okay, so this is a foundation problem. No, it's completely right. It's completely right. Your question is good, because what happens? There is a limitation in the Nixtra package. You can only use the differentiation, but it's not enough. If you want to capture the kind change of the direction, you have to decompose by linear regression. In this way, you decomposition by the trending. The trending, then you apply at the end the trend. For instance, you can see the XGBoost don't follow the trend. Linear autorima is quite able without the trending, but if you want to capture the trending, the really good way is to apply the trending, but it's a manual application. I tried before to start with the application of the app, and I've seen the result with autorima. It was incredible. Yes, I think that is the really only solution, but is effort. That's something that maybe you can upgrade on your app. It would be good if we try to train a classification model that just predicts if the tomorrow value will rise or okay, that's a classification problem. And you also could, like let's say every day or every week, try to download, make a pipeline automated, and maybe give advice. Your agents will give advice on prediction of this classification model to which of the index, financial index, could be good to invest because it predicts. Okay, this could be. Okay, it's interesting. Yes, thank you. Thank you. I think that is really nice. Yes, I think that okay. For instance, there was a Kaggle competition some years ago that they use also text information to predict the stock. I understood, yes, can be used for about the classification, also to move the prediction, and also to for the index or for to feed into the agents. Yes, it's a good idea. Yes, thank you. It's really interesting, your explanation about the model, the confrontation model, the RMC technique, root mean square error. Just maybe a silly question. Well, I would like to know on your app, what kind of target is supposed to be for? I mean, what kind of target have you in your mind in order to, because I mean, okay, all the audience is using are familiar with as said, and also the different type of model, machine learning, like you will explain, XGBoost, foundation model, neural network. Maybe I haven't followed you. I don't remember the test of RNN or I don't remember. But anyway, the question is, maybe I lost some passages, but maybe you can explain. I think that eventually you have to provide some tips in form of text to people in order to extend your app to a wide audience. In order for us, or maybe it's not your plan. Yes, good. Okay. The app is just done for myself, for my passion about AI, data science. So the idea it was to build to use conformal prediction with the time series and building a web app.
And then, okay, I moved into to the agent. So moving, following the AI trend, I developed for myself, but it's a public, so everyone can be used. It's not for business. So, but if someone are interested, we can discuss about implementation, for instance, in other time, in other way. But essentially, is for free time for myself. Yeah. Any questions? Okay. So. Thanks both Davide and Claudio for sharing your experience with us. And so now I'd like to speak about some group updates. The last time I mentioned our website hosted in GitHub, and now we have a subdomain directly in PyData.org. And this QR code is our website link. And about the coming events, sorry. In December, we have PyData Global, a multi-day event for data scientists, data engineer, and ML engineer. A QR code is the conference link. And this is in English, sorry. And the following week, we have our next event, local event, PyDataVE, sorry. And if anyone wants to suggest topics, apply as a speaker or host our event, you can use this QR code. And well, thank you for being with us, and let's say goodbye to everyone joining us online, and move on to some network time in person. So see you. Bye.